హలో నేను మీ ప్రియా మేకప్ ఆర్టిస్ట్. సో మీకు ఈరోజు క్యాజువల్గా మీకు రెగ్యులర్గా వేసుకునే బేసిక్ మేకప్ న్యూడ్ మేకప్ చూపిస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ఫర్ ద బేసిక్ మేకప్. ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు చాలా బేసిక్ న్యూడ్ మేకప్. ఇందులోనే మీకు ఇంకో వేరియేషన్ చూపిస్తాను. లైక్ సింపుల్గా మీరు షాపింగ్కి కానీ లైక్ ఫెస్టివల్ ఇంట్లో ఏదైనా ఉండే అప్పుడు మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలో బేసిక్ కాకుండా ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్లో మీకు చూపిస్తాను నేను. ఓకేనా?
ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇందాక న్యూడ్ మేకప్, అందులో నేను లిటిల్ యాడ్ ఆన్ చేశాను, లైక్ ఐ షాడో అండ్ లైనర్ యూస్ చేశాను, లిటిల్ బ్లష్ యాడ్ చేశాను. సో ఇదేంటంటే మీరు బేసిక్గా లైక్ ఫెస్టివల్స్ కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాక అలా కూడా యూస్ చేస్తారు ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ ఉంటే. సో ఇది కూడా రెగ్యులర్ న్యూడ్ దాంట్లోనే ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ చేసిన మేకప్ ఇది.